ఇప్పుడు మనం శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క ప్రవచనాన్ని విందాం. So to change this habit, you have to give first of all the extremes that you like. Now if you say that I like bland food, then you should say I must eat lot of chilies. If you say I like pale colors, then you wear very loud ones. Go from one extreme to another extreme to begin with. But I see people, when they go from one extreme, they get stuck up on the other side also. So we have to be in the center, not to the extremes. A man who is an avdhuta, the one who is a great master, can never be hanged up by any hangs up. He cannot be ruled by any ideas that I like this. He sees beauty in the lush greenery, and he sees beauty in the trees which are devoid of any leaves. Now the trend of getting to austerity in a very funny way has started in the West. Like, if you comb your hair, then you are no good. If you do not smell in the body, then you are no good. If you don't look like a pig, you are no good. All kinds of funny sort of ideas have crawled into the mind because they are going to the other extreme. But we have to learn from the nature. Nature dresses up itself when it has to greet the spring. And when it is the winter, it just gets completely undressed, I should say, because the leaves have to go to the Mother Earth and that the sun has to reach the Mother Earth. It is not attached to anything. Surprisingly, it is much more elemental than we are. While we who are spiritual should have no attachment. But this idea is also a mental idea, which is the worst attachment. It's a very funny attachment which makes me laugh. That's the biggest joker I've seen, that people get attached to mental ideas. It is like believing that whatever you think mentally will just happen to you. Say for a mental person, he has to go to picnic. He will mentally put in his mind he is going to take this, that and that. He may even open a file and write it down that I'm going to take this and this and this with me. And when he goes to the picnic, he'll find he's high and dry because he's not taken anything with him. It's all in the file. Your mother is good at speaking and she speaks to you, but it should not be your mental attachment. Like his mother says so, and everybody discusses with such great enthusiasm, this is that, but it's not become part and parcel of your being. But it's a very common attachment nowadays, with all the people knowing about everything and having nothing. This mental attachment is to be really attacked. Becoming is seeing. Becoming is experiencing. Becoming is seeing, it is experiencing. Like if I have to come to this place, I must come and see it. If only I have thoughts about it and mental idea, mental picture, it is no good. It's not mine. It's not the truth. So when you become aware, actually what happens? That you see it yourself. So let us see. Get out of that mental conception that you know already about. You do not know, because what you know is just mental. That should be a part and parcel of your being. Now how to do it? Some will say that we'll just go on being austere about it. Then that will become again another obsession. Some will say, all right, mother has said we should enjoy, so we'll just enjoy. How to strike the balance is the big problem, but should not be with people who have vibratory awareness. In that also you can be obsessed
I've seen people talking as if they are all great Sahaja yogis and no vibrations and saying they are getting vibrations. It is so deceptive. So one has to think that we have to go further and see more and more and know about it. But if you then ask a French, how are you? Then under the influence of this they'll say, like this. That means they are always in imbalance. You ask an Englishman, he'll say, don't know. Or they say, I know. There's nothing in between. Now, we have to understand that we are carrying a light in our hand. And the light should not shake. We have to hold the light tight. And we should have a concentrated attention towards the maintenance of the light. And then to tell yourself that we have to see, not to just understand mentally, is to be actually aware, because you are complete otherwise. You are the part and parcel of the whole. You are. But only think that you have not yet seen that. You have mentally accepted, but you have not become. Because mental projection comes from thought. That means you are at the level of the thought. You have to become thoughtless. But if you live on the basis of thought, then you are still below the archangel. So all the thought waves must be stopped to begin with and should say that, all right, let us see now. So from the Nabi chakra, you come up to the Agya chakra. Then among that comes the third problem of destruction is emotional. The emotional is a very subtle one. Like some people, Sahaja yogis, will sit down with a guitar and will start singing as if they are all lovebirds. What is it? What is it? Come now, come. What has happened? Why do you cry? Come to me. All right. Just take her away. She's got a... So the most delicate one is the emotional. This emotional one is a collectivity in a camouflage. For example, when the Sahaja yogis will meet, they'll hug themselves, kiss each other, and will be very, very nice to each other, you see, and sit down and sing songs like hippies. Take the guitar in the hand and swing on the tune of love. This is actually, we should be at the collectivity point. And that, of course, is very difficult to get rid of, because it gives you a very comfortable feeling. And people get confused with emotions. They think it is joy. Joy only can be achieved through complete detachment. The detachment which is egoless and super egoless. But now, the problem that human beings start facing is the assumption that they are gurus. They start speaking about Sahaja Yoga, talking about Sahaja Yoga, and they start thinking that they have become already Shri Krishna. They have even a greater ego than the person who is actually ignorant about Sahaja. Ignorant about Sahaja. They start talking with such tremendous ego that I myself am frightened of them. How much they know about Sahaja Yoga, I sometimes think.
And they start asserting it so much that it's frightening. All this can be also said that they feel that protocol is not all right and there should be proper protocol, so we are looking after the protocol, we are the gods of the protocol, or all these things there. Now, those who are on the emotional side see the ego of others, while those who are on the ego side see the emotions of others. So, one criticizes another. But they don't see themselves that they are falling a trap into one of the extremes. So unless and until you are detached, you cannot see it. I will not say I committed a mistake, but it happened to be a mistake. For the first 3 years of Sahaja Yoga, I never talked of a booth. I thought I'll be able to manage without that. But a lady came in Sahaja Yoga who was possessed and who tried all kinds of tantric tricks, so I had to tell her. Now every Sahaja Yogi is a bundle of booths. Chaque Sahaja Yogi est une gerbe de boot. You ask any Sahaja Yogi, why did you do it? Must be a booth. If you say that, how is it that you have done such a thing, then they will say that I do not know, it's the booth who has done. They are never there, all the booths are there. Now, I don't understand how to deal, even as a guru, because if my disciples are there, I can tell them, but if there are booths, what am I to tell them? I can talk to Sahaja Yogis, but not to booths. They won't listen to me. So, this is the greatest escape that Sahaja Yogis have found now, which is the worst, which was never before. So sometimes I feel it was a mistake I introduced this word booth. They excuse themselves by just saying, Mother, it is some negativity. Unless until there is something in you that contains the negativity, how can there be negativity? If you are detached, if like stone, then you cannot contain this negative water in itself, in it. You don't become more negativity, you become more a guru. Now, when I say that you should not be negative, supposing under such circumstances you should not be a booth, you should be yourself, then they start feeling guilty. So all kinds of anti-guru tricks are working out. I am your guru, and it is anti your guru to play these tricks upon yourself. Now you will play these tricks with me. What's the use? You have to gain something, and you are playing trick against yourself if you are playing them against me. You have to be more aware. You are not to be destroyed. Apart from that, you have to save others. How will you do it? In case if you do not accept that it is your privilege, that it is your fortune, that you have been chosen to be the medium of God's work. Sometimes I feel all the booths have come to me for realization and I am not going to become a booth myself. Booth also means, Bhutanath is the name of Sri Shankaraj, Sri Shiva. Because he gets after the booths all the time. But you have to be the present and not the booth. Booth means the past. Then what is there to be known? You become. When you are in the present, you just start becoming, evolving, blossoming. Try to be in the present. Do not escape the present. Face it. Don't feel guilty nor blame the booth. Both things are going to take you away from the present. Now just see the whole nature, the whole divine power. Your ardent desire of ages. Everything is on your side. The time has come. You are just there. What are we to do? Just stand in the center, at the axis. Try to keep yourself at the axis.
and then you just see the periphery moving, you don't mind. When you see yourself misbehaving in any way, punish yourself. It is better that you punish than the divine punishes you, because that's a severe punishment. But do not feel guilty, because you have not done anything wrong. It's the booth which has done. So, we come to the point that we should realize that we are gurus and we cannot be booths. We have to change our outside also to become good gurus. For example, we have to learn good manners. Then these manners become your nature. Sometimes people who are very fond of food, I always tell them they should fast. Whatever you are fond of, try to give up. Try to overcome your sicknesses of attachments, your habits. Once your Guru Tattva is established, you will be accepted as a Guru. There will not be any need for you to say that you are a Guru. People will know that you are. We don't have to then write on our foreheads that we are Gurus. People will know that this is a Guru walking. You can see the divinity walking. You can see the divinity walking, the glory coming up. You have to change from within, and the light of that within enlightenment will be shown outside. But it should not be a mental idea or an emotional idea, but should be the happening, the becoming, the awareness. You have to experience through your own experimentation upon yourself. Even I do that. When I cannot reach you from one end because you are a booth, I reach you from the other. If somebody says he is a booth, then I see that he suffers a little. And faces it, the booth in him. For example, I tell someone that please do this, and he forgets completely about it. And he says it is a booth that has done. So then he loses his purse, and then I say the booth must have taken away the purse. But I experiment with myself. I first see how I should approach you. If it doesn't work out, I try something else within myself, because it's a very tricky time we are with. jaisrimathaji అండి. మనము ఈ రోజున శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ప్రవచనం 1982 గురు పూజ లండన్ లో జరిగినది. నిన్న part 1 విన్నామండి. ఈరోజు part 2 గురించి తెలుసుకుంటున్నాము. నిన్న చెప్పిన విధంగా శ్రీ మాతాజీ గారు మనకి ఒక మంచి గురుతత్వముని కలిగిన వ్యక్తి, ఒక అవధూతగా ఉండగలిగిన వ్యక్తి, తను ఒక ఇష్టానికి కట్టుబడి ఉండడు. తనకి ఇది ఇష్టము, ఐ లైక్ దిస్ అనేది అట్లాంటిది ఉండదు. హ్యాబిట్స్ కి కట్టుబడి ఉండడు. ఈ హ్యాబిట్స్ ని మీరు మీ పంచభూతాల ద్వారా మీకు వస్తున్నాయి. ఈ హ్యాబిట్స్ ఇవి మార్చుకునే విషయంలో మీరు కఠినంగా ఉండాలి. ఈ కఠినత్వం ద్వారా మనము మన గురుతత్వాన్ని చూసుకోగలుగుతాము. దాన్ని మనము నర్చర్ చేసుకోగలుగుతాము. దానికి ఒక నరిష్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాము. అప్పుడే మన గురుతత్వము మనలో నాశనం కాపాడకుండా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారండి. ఈ రోజు శ్రీ మాతాజీ గారు మన మైండ్ ఒక ఫన్నీ ఐడియాస్ తో నింపబడి ఉంటుంది అని అంటున్నారు. ఈ ఫన్నీ ఐడియాస్, మెంటల్ ఐడియాస్ తో మీరు అటాచ్మెంట్ ని కలిగి ఉంటారు. ఒక రాంగ్ ఐడియా ఉంది. ఇది చాలా సొసైటీలో కూడా చాలా ఈ ఐడియా అండి ఇప్పుడు చెప్పేది చాలా మంది ఉంది. మీరు మెంటల్ గా ఏదైతే థింక్ చేస్తారో అది జరుగుతుంది అన్న ఒక నమ్మకం ఉంది అని చెప్పని అంటారు. అవన్నీ ఫన్నీ ఐడియాస్, రాంగ్ ఐడియాస్. మీ మెంటల్ అటాచ్మెంట్ ని పెట్టుకోకండి అని అంటున్నారు. సో మీరు మీ తల్లి యొక్క ప్రవచనాలను కూడా మెంటల్ గా అటాచ్ అయి ఉండకూడదు అని అంటున్నారు. శ్రీ మాతాజీ గారు ఏ ప్రవచనాన్ని ఇస్తారో దాన్ని మనము మెంటల్ గా కాకుండా మనము నిర్విచార స్థితిలో, ఏ ఆలోచన లేని స్థితిలో, డిటాచ్మెంట్ స్టేట్ లో
మనము వినాలి అని శ్రీ మాతాజీ గారు మరీ స్పెసిఫై చేశారండి ఇక్కడ. కొందరైతే మదర్ చెప్పింది అని చాలా కఠినంగా ఉంటారు. ఇంకొందరైతే మదర్ చెప్పింది అని ఎంజాయ్ చేయమని చెప్పింది అని ఊరికే ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఎక్స్ట్రీమ్స్ కి వెళ్లకుండా బ్యాలెన్స్ లో ఉండాలి. ఈ బ్యాలెన్స్ లో ఉండటానికి మీ యొక్క వైబ్రేటరీ అవేర్నెస్ అంటే చైతన్య తరంగాల అవేర్నెస్, అవగాహన అనేది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ చైతన్య అందుకని మనం పర్టికులర్ గా ఉంటామండి, చైతన్య తరంగాలు వస్తున్నాయా లేదా, మనకు ఆ అనుభూతి తెలుస్తుందా లేదా అని చెప్పనేసి. ఎప్పుడైతే మనకి చైతన్య తరంగాల అనుభూతి ఉంటుందో అప్పుడు మీరు బ్యాలెన్స్ లో ఉండటం కష్టం కాదు అని చెప్పని అంటున్నారు. కొంతమంది సహజయోగులైతే వాళ్ళు ఏదో గొప్ప సహజయోగులుగా మాట్లాడుతుంటారు, కానీ వాళ్ళలో వైబ్రేషన్స్ ఉండనే ఉండవు. అలా ఉండకూడదు. మీరు ఏమి మాట్లాడినా, మీరు ఏది చేసినా కానీ మీలో వైబ్రేషన్స్ ఫ్లో అనేది ఉండాలి అని చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ గారు. సో మీరు అవగాహనలో ఉండాలి. మెంటల్ ప్రొజెక్షన్ అనేది ఆలోచనల ద్వారా వస్తుంది. అంటే ఆజ్ఞాచక్రం వద్దనే ఉన్నట్లు మీరు మీ నాభి చక్రం నుండి ఆజ్ఞాచక్ర వరకు వస్తారు. ఇక్కడ ఆజ్ఞాచక్రంలో మీరు మరొక డిస్ట్రక్షన్ కి గురి కాబడతారు. అది ఏమిటంటే ఎమోషన్స్. ఇక్కడ ఎమోషన్ ను జాయ్ అనుకునే ప్రమాదం ఉంది. సో మీరు కలెక్టివ్ గా కలిసినప్పుడు మీరు జాయ్ లో ఉంటున్నాము అని చెప్పనేసి ఎమోషన్ గా, సో ఒక రకమైన ఆనందంతో ఊగుతున్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తుంటారు. అది మన విరాట యొక్క విశుద్ధి చక్రంలో ఉంటుంది ఈ ఎమోషన్ యొక్క ప్రాబ్లం. దాన్ని తొలగించడం కూడా చాలా కష్టము. అది మీరు తెలుసుకోగలగాలి. మీరు జాయ్లో ఉన్నారు అంటే ఉత్సాహంలో ఉన్నారు అంటే అక్కడ మీకు అహంకారం కానీ ప్రత్యహంకారం కానీ ఉండదు. ఈగో కానీ సూపర్ ఈగో కానీ ఉండదు. ఎప్పుడైతే మనం కలెక్టివ్ లో కలిసినా కానీ మన ఈగో సూపర్ ఈగో ఉండి మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము అని అనుకుంటే దట్ ఈస్ ఎమోషన్ అని అంటున్నారండి శ్రీ మాతాజీ గారు. ఎప్పుడైతే మనము సహస్రారంలో ఉండగలుగుతామో, ఈగో సూపర్ ఈగో లేకున్నప్పుడు, నిర్విచార స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనకి డిటాచ్మెంట్ స్టేట్ వచ్చి ఆ డిటాచ్మెంట్ స్టేట్ లో మనము సహస్రారంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం, సహస్రారంలో ఉండగలుగుతాం. ఎప్పుడైతే మీరు సహస్రారంలో ఉండగలిగి మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారో అది సరైన యాక్చువల్ రియల్ గా ఎంజాయ్ అని అంటున్నారండి శ్రీ మాతాజీ గారు. ఒక మనిషి ఈగోని కలిగి ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క ఎమోషన్ ను చూడగలుగుతాడు. అదే మనిషి సూపర్ ఈగోని కలిగి ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క ఈగోని చూడగలుగుతారు. ఈ విధంగా ఒకరికొకరు దెప్పి పొడుచుకుంటారు. నీదే ప్రాబ్లం అని చెప్పని ఒకరికొకరు క్రిటిసైజ్ చేసుకుంటారు. క్రిటిసైజ్ చేసుకోవడానికి కూడా కారణము మనము ఆజ్ఞాలో ఉండటం. మనలో ఈగో అంటే సూపర్ ఈగో వాళ్ళని చూస్తాం, సూపర్ ఈగో అంటే ఈగో వాళ్ళని చూసి వాళ్ళది ఇది ప్రాబ్లం అని చెప్పని మనం క్రిటిసైజ్ చేసుకుంటాము అని చెప్తున్నారు. సహజ యోగులు క్యాచ్ అయ్యిందని కానీ నెగిటివిటీ ఉంది అని కానీ అంటూ ఉంటారు. ఆ నెగిటివిటీని హోల్డ్ చేయటానికి మీలో ఏదో ఉంటేనే కదా ఆ నెగిటివిటీ హోల్డ్ చేయగలుగుతారు. మీరు ఒక రాయిలాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉండగలిగితే, మీరు డిటాచ్మెంట్ లో ఒక స్టోన్ లాగా ఉండగలిగితే ఆ నెగిటివిటీ ఎలా ఉండగలదు? మీ లోపల వచ్చినా ఎలా ఉండగలగదు? మరియు అది రాదు, వచ్చినా కూడా అది వెళ్ళిపోతుంది. మీలో క్యాచ్ ఉంది అంటే, నెగిటివిటీ ఉంది అని అంటే దాన్ని హోల్డ్ చేయడానికి మీ లోపల ఏదో ఉంది అని అర్థం. ఎదుటి వాళ్ళది ఎలా ఉన్నా మీ లోపలికి అది వస్తుందంటే మీరు శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ నెగిటివిటీని ఆ హోల్డ్ చేయకుండా ఉండగలిగిన శక్తిని మీరు కలిగి ఉంటే మీరు అప్పుడు ఒక గురువుగా కాబడతారు అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం అండి ఇది. మనం నెగిటివిటీ ఉంది అని అంటూనే తొందరగా దాన్ని బయటికి పంపించాలి. ఎలా ఉండగలుగుతుంది? మన లోపల ఎలా ఉంటుంది? అది నా లోపల ఉండకూడదు. అది
నా శరీరంలో స్థానం లేదు దానికి అని చెప్పి బయటికి పంపించేయాలి. అలా బయటికి పంపించగలిగినప్పుడు మనము అది మనలో ఉంచుకోకుండా ఉండగలిగినప్పుడు మనం ఒక గురువుగా మారుతాము అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మిమ్మల్ని మీరు ఉద్దానపరుచుకోవడానికి నెగటివిటీ ఆర్ భూత్ అనే పేరు తీసుకొని గిల్టీ ఫీలింగ్ కానీ లేదంటే భూత్ సైడ్ కానీ వెళ్ళి ఎక్స్క్యూజ్ చెప్పుకొని ఉండవద్దు. మిమ్మల్ని మీరు ఫేస్ చేసుకొని సరిదిద్దుకోండి. మీరు ఏదన్నా మిస్బిహేవ్ చేస్తే మిమ్మల్ని మీరు శిక్షించుకోండి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని శిక్షించేటట్టుగా చేసుకోవద్దండి. అది చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. ఎవరైనా ఎలా అంటే మీరు ఎలా ఈ హ్యాబిట్స్ నుంచి కూడా ఎలా మారాలి అని అంటే, ఎవరికైనా ఫుడ్ పిచ్చి ఉందనుకోండి, అంటే తిండి తినే పిచ్చి ఉందంటే వాళ్ళు ఉపవాసం ఉండాలి. ఒక్క విషయం గమనించాలండి మనం ఇక్కడ. శ్రీ మాతాజీ గారి భవసాగరం గురించి చెప్పినప్పుడు కానీ, గురుతత్వం గురించి చెప్పినప్పుడు కానీ, ఫుడ్ గురించి చాలా ఎక్కువ చెప్తారండి. అంటే మనము ఫుడ్ తినేదానికి, ఫుడ్ మీద వ్యామోహానికి, మన గురుతత్వానికి చాలా ఉందండి సంబంధం. మనము మన తిండి పైన వ్యామోహం ఉండకూడదు. ఎప్పుడైతే వ్యామోహం ఉంటుందో మన భవసాగర ప్రాబ్లము ఉన్నట్టుగా మనం తెలుసుకోవాలి. అది మన లోపల నుంచి కంప్లీట్ గా వెళ్ళిపోవాలి. ఎప్పుడైతే అది వెళ్ళిపోతుందో మన భవసాగరము శుద్ధి కాబడుతుంది. మీకు మీకు ఏదైతే ఇష్టాలు ఉంటాయో వాటిని వదులుకోవడానికి చూడండి. మీలో చాలా ఎక్కువ ఇష్టం ఉన్న వాటిని మీరు తెలుసుకొని వాటి నుంచి బయటికి రావటానికి, ఆ హ్యాబిట్ నుంచి, ఆ ఇష్టము అన్న దాని నుంచి బయటికి రావటానికి మీరు చూడండి. మీలో ఉన్న నెగిటివిటీ నుంచి మీరు బయటికి రావాలి. లేదంటే ఏదో ఒక ట్రిక్ ప్లే చేసి నేనే దాన్ని బయటికి పంపించాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నానండి.